recording start ஆயிடும். Okay. So நேத்து வந்து இங்கே தான் நிப்பாட்டணும் இல்லையா? The problem converts sorted array to binary search tree. So in the recursive code முடிச்சுட்டு then we were looking at like the time complexity. So time complexity வந்து being given the input array வந்து like let's say if there are n elements in this array, நம்ம each of the elements நம்ம அந்த இந்த binary treeல fit பண்ணி ஆகணும். So essentially like we'll have to visit, we have to look at each of the elements in the array. Yeah, அதனால we can say the time complexity will be O of n. And what will be the space complexity? Let's see. Space complexity again இது வந்து recursive-ங்கனால so the space allocated for in the tree construct பண்றதுக்கே we'll have to be using up some space. Yeah. So basically each node is going to take some space for that, right? So then we'll have to create n nodes. அதனால like space complexity, some people might say is O of n ன்னு சொல்லி அது தப்பு. ஓகே, ஸோ இந்த எப்பவுமே வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன ரிட்டர்ன் பண்ண போதோ what is the expected like a return which is this tree itself. So அதை வந்து எப்பவுமே we should not consider for the space computing the space complexity. Okay, only the auxiliary additional எவ்வளவு memory தேவைப்படுது, that is the one we have to think about. Okay, not the space required, space used by the tree itself. Okay, so அது தவிர வேற என்ன ஸ்பேஸ் அலோகேட் பண்றோம்? essentially இந்த midங்கிற ஒரு வேரியபிள். ஸோ ஒவ்வொரு இட்ரேஷன்லையும், ஸோ பட் தட்ஸ் ஜஸ்ட் O of 1. ஸோ அப்போ கான்ஸ்டன்டா இந்த ஸ்பேஸ் அலோகேஷன், லைக் வேற எதுக்கு ஸ்பேஸ் தேவைப்படும்? இதை பத்தி நாம 2-3 வாட்டி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதனால you should be able to answer. Let me just pull up someone, I mean volunteer someone. Sriram Sundar. Sir. Yeah. So இங்க வந்து வேற எதுக்கு ஸ்பேஸ் தேவைப்படும் இங்க? லைக் ஸோ இந்த மிட்ங்கிற வேரியபிள் just O of 1 ன்னு சொல்லிச்சு. Other than that வேற என்ன ஸ்பேஸ் யூஸ் ஆகும் through the recursive call stack? Yeah, correct. So the call stack வந்து ஒவ்வொரு recursion போதும் build up ஆயிட்டே இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த கால் ஸ்டாக் இங்க worst case அந்த கால் ஸ்டாக்கோட லென்த் என்னவா இருக்கும்? So at the most in the call stack length will be like in the previous binary tree problems பார்த்த மாதிரியே will be equal to the height of the tree. Okay, so then you can say the call stack, I mean the space complexity will be O of h. But yeah, அப்படியே வச்சுக்கலாம். The other way to write that would be like இங்க வந்து input is not a tree, input is just a array இல்லையா? So அதனால it might be better to write this as log n. So இங்க log n எப்படி வருதுன்னா, like say இங்க வந்து anyway நம்ம பேலன்ஸ் ட்ரீ ஹைட் பேலன்ஸ் ட்ரீ தான் பில்ட் பண்ண போறோம். அதனால like it's not going to be a skew tree. So like for example இதுல let's say 10 nodes 10 elements inputல இருக்குன்னு வச்சுப்போமே.
அந்த ட்ரீ எப்படி இருக்கும்? Yes, இது எலிமெண்ட் கவுண்ட்ஸ், நாட் த வேல்யூஸ். ஓகே, ஸோ சும்மா ஸோ ஸோ கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரி தானே இருக்கும் ஆக்சுவலாக, அப்ராக்சிமேட்டாக இந்த மாதிரி தானே இருக்கும் இல்லையா இந்த ட்ரீ. இட் ஒன்ட் பி ஸ்கியூ ட்ரீ, ஓரளவுக்கு பேலன்ஸ் ட்ரீ. ஸோ இப்போ இதோட ஹைட் பார்த்தோம்னா இட்ஸ் பேசிக்லி என்னது 1 2 3 4 நோட்ஸ் வருது இல்லையா இதோட ஹைட்டு. ஸோ இப்போ வந்து அந்த லாக்னு சொல்றது வந்து லாக் டு த பேஸ் 2. ஓகே, லாக் டு த பேஸ் 2. யா, ஸோ அது லாக் டு த பேஸ் 2 ஆஃப் 10 என்னன்னு பார்த்தா லைக் 3 வரும். ஸோ கிட்டத்தட்ட that will be the that will be equal to the height of the tree. So approximate. ஸோ இப்போ 0 in that order இருக்கும். ஸோ 100 nodes இருந்ததுன்னா லைக் 100 எலிமெண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த ட்ரீல கிட்டத்தட்ட லைக் 7 ஹைட் வந்து 7 இருக்கும். ஸோ அதுதான் லைக் இந்த இந்த ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி இங்கே ஓ ஆஃப் ஹெச்னு சொல்லுறது ஓ ஆஃப் என்னு சொல்லலாம். ஸோ லைக் இன்புட் வந்து ட்ரீயா இருந்தா லைக் வி கேன் சிம்பிளி சே ஓ ஆஃப் ஹெச். மேபி இது வந்து அரேயா இருக்கிறதுனால இட் மைட் பி பெட்டர் ரைட் ஸோ ஓ ஆஃப் லாக் என் இங்கே. ஓகே, அதுக்கு ஒரு மேத்தமேட்டிக்கலும் ப்ரூஃபும் இருக்கு. எனக்கு சரியா ஞாபகம் இல்லை ஆக்சுவலாக. மேபி நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்து சொல்றேன் அதை பற்றி. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் லைக் சிம்பிளி லுக்கிங் அட் இந்த மாதிரி லைக் மேத்தமேட்டிக்கலாகவும் இதை ப்ரூவ் பண்ணலாம். லைக் ஹைட் ஆஃப் த ட்ரீ வில் பி ஈக்குவல் டு லாக் ஆஃப் என்னு சொல்லி. சரி, அது எப்படி ப்ரூவ் பண்ணலாம்னா ஐ திங்க் லைக் எவ்ரி டைம் இந்த நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து ஹாஃப் ஆகிட்டே போகும் அட் ஈச் லெவல். ஸோ மேபி அன்னைக்கு பார்த்த மாதிரி இங்கே அது யா லைக் இதே மாதிரி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த அன்னைக்கு இந்த பைனரி சர்ச்சுக்கு என்ன டைம் கம்பல்சரின்னு பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ப்ரூஃப்னு நினைக்கிறேன். பட் யாருக்கு சரியா ஞாபகம் நான் அடுத்த கிளாஸில் பார்த்து சொல்கிறேன். ஓகே, ஸோ இது வந்து ரிகர்சிவ் சொல்யூஷன். அப்புறம் இதே வந்து இட்ரேட்டிவாகவும் சால்வ் பண்ணலாம். அதுக்கு கோட் வந்து லைக் இல் பி ஸ்லைட்லி காம்ப்ளிகேட்டட் இங்கே. I don't think there is really any need to solve it through iteration as well இங்கே. ஸோ இந்த சொல்யூஷன் கொடுத்தாலே போதும் இந்த ப்ராப்ளம் கேட்டாங்கன்னா. ஓகே, because it will take during interview. I think that iterative solution இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் டைம் ஆகும். So probably you'll run out of time. So yeah, you can just stick to the recursive approach if you get this particular solution problem. Okay, any other questions in the problem, Bade? So okay, அப்போ நம்ம next problem போடுவோம். Okay, recording stop பண்ணிடுறேன்.